Leunend, Minho, Kim Rebes ich die Mudden, Ogen nam ihnen weiteren Schluck von seinem kalten Kaffee, Setches stundenlang starter und unterbrochen, auf denselben Computerbildschirm, unterbeobachtet wie endlos, Datenstream wie ein digitaler Wasserfall, vorbei flossem vor den dicken Fenstern des Auenposons, Frontier 7, Sanhand die Sternanders, AOS, ALS von der AOS, higher Drogen in der entferntesten Forsangstation der Menschheit, falls sich der Weltraumgräser und Dunkel N.SEIT, drei Wochen starten ETVS in der kosmischen Iswar, ALS hört man am Flüstern in einem überfüllten Raum, man wusst, das Gemmen die Tevos, Wichtiges gesagt, hat aber man konnt es nicht genau verstehen, die Muster stimmten nicht unter dem normalen, Sternenroschen, verborg sich etwas, das dort definitiv nicht hinhand hört, Gina.com NDC dir das an, rief Minho, durch den Engine, Spezialisten Gina Park Butte sicher bei Tiefenraumsensoren und nahm ihr täglichen Anpassungen vor, die Gergit am Laufen zu halten, das Leben an der Grenze bedeutete als selbst zu reparieren, Gina kam herüber, und streckte den Rücken, was regent dich den Jets, so oft du starrst auf den Bildschirm, als OBR dir Geld schuldet, Minho dutet auf ein Reihe von Wellenlinien, auf seinem Monitor sehen sie dieses Muster. Sie wiederholen sich alle 47 Stunden under 12 Minuten. Das ist die nicht net Sternpulsaren, nicht wie ein Earwork. Gemeinsam liegen sie die Naxen zwei. Tage das Signal durch alle Würfag, Bärenfilter, under Analyseprogramm laufen. Was sie fanden, ließ sie beid. Bürstemann, das Signal war unglaublich altlet. Aus die menschliche Zivilisation, LTR aus die Dinosaurier, Violicht sogar. Els die Leben auf der Erde, es kam aus der Nähe der Galaktischen Kernstausend von Lichtjahren entfernt, da der wirklich beängstigend Moment kam aus sie die Nachricht endlich entschlüsselten, die Wort erschienen imperfektem Englisch auf ihrem Bildschirm, als sie gemmend extra für sie übersetzt, die Verschlinge, haben versetzte, ihr seid die letzte Hoffnung Minho spürt, im Ginsaut wie ist das möglich. Wie kann etwas Milliarden Jahr altas in unserer Sprache geschrieben sein? ALSC Commander Hionli ihren Deckung meldeten blickt, kom von seinen Unterlegen auf wahrscheinlich nur Einstrang durch einen alten Sit, reichen sie einen Bericht ein und wenden sie sich dann etwas sinnvoll zu. Die Reaktion der Galaktischen Rates war noch schlimmer, die Ausreedischen Vertator wiesen ihr Erkenntnis völlig zurück. Arolti Betragungen, Zivilisation haben keinen Einfluss auf die aktuelle galaktische Sicherheit, Latet die offizielle Antwort, das menschliche Personal sollte sich auf Seinaufgaben konzentrieren, anstatt Phantom-Signalen, Nachugunda, Rendali, anderen ihren Deckung ignorierten, forscht Minho weiter. Durchlief die mathematischen Muster MIT allen Erdenklicken Analysen was Aufwand. Ließ sein Hon sitten, die zugrund liegen Struktur, de Signals entsprach nahezu perfekt den Mustern de menschlichen Gehirns keine ausrirdischen Denk, keine künstliche Intelligenz, sondern eindeutig, menschliche Nervenaktivität. Gina fanden am 3 Uhr morgens noch bei der Arbeit. Du musst schlafen, sagt sie sanford, ich kann nicht, antwortet Minho mit heiser Stimme wirst du nicht, was das bedeutet, wer euch immer dies Nachricht gecheckt hat, denkt, wie wer, hat Informationen genauso organisiert, wie das menschliche Gehirn, entweder hat es vor Milliarden von Jahren jemanden gegeben, der genau wie der Mensch war, oder utel dem die Bedeutung klar wurde, oder was gefragt, Gina oder jemand was, das Menschen dies Nachricht finden würden, sie haben sie speziell für uns geschickt. Demot where sie higher underjetzt entdecken Minho drette sich zu ihr, sein Augenweiten sich vor Angst und oft, ja, ich glaub, wir sollten etwas dagegen unternehmen, wer euch immer dies Verschlinge sind, wer euch immer is bische nicht Geschäft hat, sie auszuhalten, sie zulan auf uns das, wer dort Erfolg haben, wo sie selbst keinen Erfolg hatten auerhalb ihres kleinen Auenposens setzen die alten Stern Ehrenjuigen Tanz fort. Anna zu annen das,
Zwei Menschen, Gerard ein Botschaft entdeckt hatten, die als Wundenwort. Der Ruf Aus Der Dunkelheit hat endlich sein Empfänger gefunden, und die Zeit lief. Bin Minho wast, das sein Karriere aufgeben wird. Bereits war im Igel. Die Physioreaktion auf ihr Interkong war eindeutig, vergisst das Signal. Unet nemte Routine beit wieder auf. Aber wie konnte ein Botschaft vergessen, die möglicherweise die einzig Warning der Menschheit, wo etwas Nomens, die Verschlinge, war, braucht ein Team, aber nicht irgendein Team, braucht Leute, die anders dachten Leute, die keine Angst haben, Regeln zu brechen Winnies, so viel Jing, Zoom, Gluck was Minho, Geno, Woa, solch Leute, Findan, Konte. Dr. Sora, Han Arbeti. Beispebten die Nohaf aus Minho sie fand. Sie war ein der Wilversprechendens, Zenorqualigen, der Galaxis gewesen, bis sie ihr Theorien über Antizivilisation veröffentlicht. Die Einblick war den Hodigen. Magdenix Istioten die akademische Gemeinschaft hat sie von allen großen Universitäten aus. Nun verbracht sie ihr Tage demot, alter Artefakt suche Talagisian, die sonst niemand untersuchen wollt. Sie haben mich verwirrt erklärt, sagt sie, nachdem Minho erklärt hat, was sie gefunden hatten. Sie meinten es gigi, keine Beweis für die Existenz hochentwickelter Zivilisation Vormalien von aber den Signal bewusst, das ich von Anfang an recht hat, ihr Augen leuchteten, mit dem für eine Person, die jahrelang auf Bestätigung gewartet, Chef ingenieur de Park, ließ sich leichter, Oberzugen vor allem, weil sich zu Todlang wild, nachdem wegen unerlaubter Modification an Schulschiffen von der Bauakademie geflogen war, must nun Wartungs erbitten durchführen, als Minho, im von dem Versuchschiff, erholt, dass sie, stellen würden, Lekelte das zum ersten Mal seit Monaten, ich habe an der Entwicklung dieses FTL-Antriebs mitgewirkt, sagte, aufgeregt, sie sagten mir, Eiden seien zu verrückt, zu funktionieren. Wir würden wo herausfinden, ob sie recht hatten, die Suche nach der Taktik für Unicho war sie war nach dem Proxima-Vorfall aus der Marine entlassen worden, weil sie sich geübt hat, Befehl zu befolgen, die zu Zeiveln Opfern gefährdet heiten. Jets arbeitet CIL Sicherheitskraft in einer Bergbestation, trank Suviel, an die Prugelt, sich mit Jedim Dersi, Schiefhansa, warum sollt ich, dir help, fragt CILs Minho sie in einer schmedaligen Bar aufspürt, weil is gemontan muss, antwortet Minho, underweil du der einzig Mensch bist, denn ich kenn der mutig, genug ist, das richtig, zu tun, selbst wenn alle im Davon abreten. Der Einstieg an Bord, der Persistence war überraschend einfach, das Versuchsschiff lag an einer Forschungs, deren Sicherheitskraft darauf bedacht waren, Menschen von zu halten als sie drinnen zu halten. Die Zugangscodes funktionierten noch, innerhalb einer Stunde schalten sie System ein, die der Großteil der Galaxie für unglücklich hielt. Das Schiff selbst sah anders typisch menschliche Raumschiff, Rendai Meissen Raumschiff, Klärlinien under präzise Winkel aufwissen wirkt, die Persistence fast organisch hier, Rumpfeth, worauf einvis gekrummt, die eigentlich aerodynamisch sein sollt, sich aber irgendwie richtig, anfühlte, das ist Wahnsinn, murmelte. Una als sie sich zum Abflug bereit machten. Wir stellen ein Versuchsschiff ein Signal zu verfolgen, das Millionen Jahre alt sein, kennt basierend auf einer möglicherweise gefälschten Nachricht, du hast, recht stimmt Minho zu, es ist verrückt aber was, wenn es kein Fake ist, was wenn wir wirklich die letzte Hoffnung sind. Als sie den berlichter Schwenk antriebaktivierten Gescher etwas unlicks, wo außerirdische Schiff, präzise Berechnungen vorgegeben flagreten Benton schien die Persistence auf ihr Absichten zu, da must keine genuine Koordinaten eingebunden, erkannt, einfach darüber nachdenken, wohin sie wollten, under das Schiff fand, den Weg, dorthin, das ist unglücklich, flüstert Sora, wenn sie beobachten, wie sich der Weltraum oft, ein Wiss krummt,
die der Physik Widersprach, die außerirdische Spezies Riest, seit Tausenden von Jahren schneller als das Licht. Und so was haben sie noch, nichts ist das, der Punkt sagt, minho nicht, weil Licht funktioniert der menschliche Geist, anders als der von Ausrirdischen, weil Licht ist unsere Denkweise, genau das, was wir brauchen, dieses Problem zu lassen, alsc tiefer in den unerforschten Weltraum vordringen, sie, das Schiff Regionen befahren kann, in den außerirdischen Schiff gefangen Gebiet in denen der Weltraum selbst instabil schien und die normal Physik versagt, wurden zu Autobahnen für die Persistenz. War, als Word, sich das Universum, selbst der menschlichen Intuition statt mathematischer Gewissheit anpassen, weil Menschen in einem gestalonen Schiff, auf dem Wegens ungewiss eine Nachrichter Toten folgen, heit sich hoffnungslos anfallen sollen, da irgendwie folgt sich an wie der Beginn von etwas Wichtigem, als die Persistenz den beliktige Schwingantriebe traf sie zunächst die still, der Weltraum sollt nie vallig, still sein sollt immer Funkverkehr, Navigation Symbol unter das Summon der Zivilisation irgendwo in der Fern geben, doch hier war nichts nur, einen heimlich Lehr, die alle an Bord, Colt Lees, ZWGLF Sternensystem, meldet, von der taktischen Station Mighty Engine. Laut den alten galaktischen Karten sollten sie alle bewohnt sein, aber ich empfehle keine Lebenszeichen, keine Energiesignaturen, keine Communication. Ist als OBC alle einfach Aufgehörtheiten minhostat durch den Bild. Auf den nächstgelegenen Planeten einst war blau undergrund gewesen, bedeckt von Ozonen. Jets war agro under la Blas, seno Burflick burst, might resigen, Kraton, die zu Präses workten, natürlich, zu sein, bringt tons, befahler Dr. Sorahan, habt vor Aufregung fast auf, orem still harum, genau Art, von Entdeckung hat sie aus der akademischen Welt verbend Beweis für. Rolti Zivilisation, von der nun die Galaktischen Magat behaupteten, sie heiten nie Set Euclides Bauwerken flustet sie, als, sie sich der ersten Totenwelt enthörten das, sind keine zufliegen Ruinen, jemand hat dort, Untersted gebaut, und so groß, die Landung, auf dem Planeten, folgt sich ein als Word, man in ein Grab treten, die Atmosphäre war, atembar, aber abgestanden, als, was sie von Bohnen, unbeirrt, geblieben, was Einstein praktisch, start gewesen war. Erstreckt sich Kilometer weit in alle Richtungen, da nun waren, nur noch leer Gebiete Hulon, die in den grauen Himmelragen, Sora lettit, die Untersuchung an die Archäologisch, kaum endlich umtragen, mitten auf dem vermeintlichen Hauptplatz fanden sie ein MIT-Symbolon Beidex Denkmal. Mithilfes Beresetzungert Entschlussau sie langsam die Denstein Gemigelti Botschaft wir waren die Kithra, las Silot vor und ihr Stimmholt wieder auf, dem leeren Platz wieder, wir griffen noch den Sternen, bereuten die Leer Sushon, unseren Gedanken, die Verschlinge, wollten zuerst unseren Verstand, dann unseren Körper, unseren Schliglick, unseren Existenz, wir konnten sie nicht aufhalten, Magen ende dort Erfolg haben, wo wir versagen, auf jeder Welt, die sie besuchten, wo die Geschichte selbe, fortgeschritten Zivilisation, die unglaublich, technologisch Durchbruch erzählt hatten, wurden plötzlich, zuerst, nicht durch Krieg oder Naturkatastrophen, sondern durch etwas, das mehr als nur physisch Materi vernichtet set das Rief COS einem zerstörten, Leben auf dem dritten Planeten, dann vor einem riesigen Computer, der noch, Millionen von Jahren irgendwie immer noch funktioniert. Sie haben versagt, eine Art Bewusstsein, Schild zu bauen, eine Möglichkeit, das Bewusstsein, devor zu Watson, Jefferson zu werden, die Computer, Aufzeichnungen, Zeichnetten, Bild, die Verschlinge glitschen keinem Feind, dem dies, Zivilisation, begegnet, whereon, sie wollten wieder, Territorium noch Ressourcen, sie ungren sich vom Bewusstsein selbst, den Gedanken, Erinnerungen, an dem Bewusstsein von Lebewesen, als, CMIT, dem Fressen, fertig waren, blieb, nicht zu brig, nicht nerlichen, Village aus der Existenz, dies, Spezies war, unglaublich berischte Sora, rend sie die Ruinen der siebten Welt untersucht,
Ihr Technology war unsere Huntergen Jahrhundert, voraus, sie kennen Material Atomara, eben Manap, in Minuton durch die Galaxie reisen, under sogar ihr Lebensbahn unbegrenzt verlangen. Daher das spielt keine Rolle mehr. Als die Verschlinge kommen das Muster wurde bei der Untersuchung jedes einzelnen Totensystems erschreckend deutlich. Jede Zivilisation hat denselben Weg eingeschlagen, schnelles technologisches Wachstum, Ausbreitung, obererster System, Kontakt mit der Galaktischen Zivilisation, und dann plötzliches Aussterben, innerhalb weniger ihres Höhepunkts, es ist also b, edfoc Gottjagetheit, bemerkt unigrimmig, es hat gewartet, bis sie sich so weit entwickelt hatten, dass es sich lohnt, sie zu versieren, unter dann zu geschlugach lagen, sos cam stärksten waren, auf der 9. Welt fanden CTFOs, das alle, innehalten understonen ließ, in 3 Meter hohe Buchstaben waren Symbol in einen Berg angehauen, deren Übersetzen schlecht die Jungen Kapfe vom Uren Rand. Ihr seid unsere Hoffnung Minho lief, einzig, Hoffnung Minho lief ein kalter Schauer über den Rücken. Sie wussten es flüstert, irgendwie wussten sie, dass die Menschen dies nachrecht finden würden. Sie haben uns ausdrücklich Anweisungen hinterlassen, die letzten 3 Welten erzählten die Gleichgeschichte, ihr letzten Botschaften zuten von zueinander versucht. Jede Civilisation hat unterschiedliche Strategien ausprobiert, die Verschlinge zu bekämpfen, fortschrittlich Waffen, Bewusstseins, Schulden sogar Versek, ihr Gedanken, vollständig, zu verbergen, nichts hat funktioniert. Sie sich darauf vorbereiten, den Friedhof der Civilisation hinter sich zu lassen, fast Sora, ihr Erkenntnis zu 12 verschiedene Spezies, alle fortschrittlicher als die heutigen Galaktischen, Magded, alle vom selben Fein vernickte, aber Minho da ist noch in all ihren letzten Nachrichten ist von jungen, chaotischen Geistern oder anders, die Rede, ich glaub sie meinten Spieselmenschen, als die Besatzung der Persistence auf die immer kleiner werdenden Totenwelten auf ihrem Bildschirm zurückblickt, würde ihr klar, dass sie nicht nur Antigeschichte, sie sahen ein Verschau darauf, was jeder denkenden Spezies in der Galaxie einschließlich der Menschheit weiterfahren kennt, wenn sie keinen Weg fand, dort erfolgreich zu sein, wo dies fortschrittlichen Zivilisation versagt hatten. Der Tod monting wie ein cerebroschenes im Weltraum in der Mitte von einer unvorstellbaren Kraft gesbolten, als sich die Persistence NATRT registrierten, ihr Sensoren, ETVS, Unglitches, Einschwatchener Signature, aus den Tiefen deserschmetterten, Dadrin, ist, etwas Lebendiges, berichtet das, Finger aber, die Masch, Naja, nicht, unbedingt lebendig, aber, definitiv aktiv, es läuft seit, Moment, das kann nicht, Mondi Meswert du darauf hin, dass es seit, über 3 Millionen, deren, in Betrieb, ist die taktisch an sich, MIT, Walksender, Sorge, der Mondkorn, ist vallig, whole, was auch immer da drin ist, es ist ries, so groß wie ein Stadt, wie leicht, sogar Gräser, Seemestern, die Bergbeleser, die Schiffs nutzen, sich, durch Trümmer, Schichten, under Verbigens, Metal zu schneiden, under de Mond, zu langen, was sie darin, fanden innen den Atem der Gesamthochel kann war, mit einer kristallinen Struktur gefolgt, die in ihrem eigenen inneren Licht zu pulsieren schien. Sie war wunderschön unterfügter Regen zugleich wie ein massiver Edelstein, geschliffen von Wiesen, die Mathematik auf ein Wiswurst, dann die sich Menschen nicht vorstellen konnten, schau dir die Oberfläche an, flüstert Sora, als sie sich mit ihrem Shuttle nähten. Der Kristall war mit gleichen Symbolen bedeckt, die sich vor ihren Augen zu verschieben, under zu verndorren scheinen. Die sind nicht engraviert, sie sind Teil der Struktur selbst, und die sie bügen sich, Minho versagt, sich auf. Die Mathematischen Formeln zu konzentrieren, die über die Oberfläche der Luftfuß flossen, da der direkt Blick versagt, Kopfschimmers, es war, als Word EOS, Word in die Sandstaren, sein Gehirn kann einfach nicht verarbeiten, was
kann sonst noch Gemundis Gleichungen verstehen, Versek is nicht wanty day, under Rebbe sich die schliefen. Ich glaub sie sind nicht vergehorn wie unsere gedacht sie funktionieren noch Prinzipien die wir noch nicht entdeckt haben. Als sie sinnen endlich gelang das Signal zu aktivieren, begann die gesamt, crystalline Struktur, heller zu leuchten, dann ohne Vorwarnung, erschien ein Gestalt, in der Luft vor innen, kein Hologramm, sondern etwas, das reale, als die Realität selbst, das Wesen war groß und mutig, und wirkt wie lebendiges Licht es, hat ein wenig menschlich Gestalt, bewegt sich, aber wie fließendes Wasser und schien in mehr Dimensionen zu existieren, als ihr Augen wahrnehmen. Wenn Usprach.com seinstem von überall und nirgends zugleich, wir sind die Architekten begann das Wesen, dessen Wort direkt in ihren Köpfen, und nicht in ihren Ohren, ankommen, wir waren die Ersten, in dieser Galaxie, die bewusst, Erlington, beerigten Zivilisation die sich über Sternensystem erstreckten, beherrschten die fundamentalen Kräfte der Realität und der Transzenderen schließlich unsere physische Form, Wesen reinen Denkens und reiner Energie zu werden min. Kant kom et, sie betrachteten, ein Aufzeichnung der ersten intelligenten Spezies der Galaxie Wesen, die so weit fortgeschritten waren, dass sie zu lebendigen Konzepten und nicht mehr zu physischen Lebende gedan waren, wir glotten unsere Perfektion, macht unseren Besieger vor der Architekt fort, dessen Gestalt, sich wie Rauch im Wind wanderte. Unsere Gedanken waren geordnet, unsere Gesellschaft logisch, unsere Technologie fehlerlos, wir haben Chaos, Irrationalität und Anordnung, aus unserem Leben, Verben wir dachten, das Marsch und stark, das Licht der Luft voraus würde schwacher und irgendwie konnte die Besitzletan die Versetzung, die Traurigkeit, die Wesens, aber Milliarden von Jahren hinweg spüren, wir haben uns die Verschlinge kommen, anzuholen, wie sie es für alle denkenden Wesen tun. Sie existieren in den Räumen zwischen den Gedanken in den winzigen Luken, die selbst in vollkommensten Bewusstsein existieren, in dem Moment zwischen einem Gedanken und dem nächsten, wenn der Geist kurzsichtig leer ist, dann schlagen sie zu, sie versieren nicht nur Gedanken, sondern die Fähigkeit zum Denken selbst. Sora packt minho amam, deshalb sind all dis, Zivilisation, sie alle entwickelten Jordanettes, logisches Denken, perfekter, ihr Verstand würde desto verletzlicher waren sie, der Architekt schien ihr Gedanken, zu hören, Junge Sucha, Spezies, die technologisch verreicht hat, ist, demselben Weg, gefolgt, dem Streben noch geistiger, Perfektion under Jordanetem Denken, under ist aus demselben Grund den Verschlingen, Samopfer Jeffeln perfekt Geister haben perfekt Abstand zu schon den Gedanken die Gestalt, de Wesens begann, leicht zu verblassen, alsob dem Luftfuhr noch Milliarden von Gerende, Wattens die Kraft ausginge.doch, vor unserem entdeckten wir etvos, chaotisch Geister die am Uren Rand, der Galaxie auftauchen, Geister die in widersprüchen denken, die gleichzeitig gegensätzlich vertreten, und die Rügem so, ihren Gedanken mit Truman und der Fantasy-Stadt mit Leaf. Wir haben dieses Luftfuhr, special für dies Geister gebaut, in der Hoffnung, dass das Chaos dort siegen kennt, wo Perfektion versagt hat, als die Nachricht endet sah die Besatzung sprachlos da. Sie hatten die Antwort darauf zu finden. Wir haben das Signal so perfekt mit den menschlichen Denkmustern berenstimmt. Die fortschrittlichste Spezies der Galaxie hat dies Warning special für die Menschheit entwickelt und als darauf gesetzt, dass die menschliche Irrationalität der Schlüssel zum Überleben sein kennt. Unsere Grotschwatch sagt minho langsam kennt also tatsächlich unsere Grotstück sein, das Luft vor pulsierte ein letztes Mal beweis ist. Sein 3 Millionen Jahr dauernd Wirksamkeit war entlichtet, aus die Botschafte Luftführs wirklich gesche etivos unerwartet, die crystalline Struktur erlosch nicht vollständig stattdessen begann ein kleiner Burg der Basis in einer anderen Farbe zu leuchten, ein sanftes blaues Licht, das im Vergleich zum grellen Weigenschein von Suva fast freundlich wirkt.
das Signal ist noch aktiv, berichte die Unterbeproft, sein Instrument, aber easily oft, jetzt mit Notstrom da ist noch etwas anders drin separates System, das Gerard online gegangen ist, plötzlich watched das Communications des Schiffs nicht hand Sammleban, an die ein Stimmklang, neugierig und fast kindlich, obwohl sie later war als die menschliche Zivilisation hallo, seid ihr die chaotischen Geister, auf die wir gewartet haben, og ihr seid wirklich, faszinierend Wesen die besatzen tauscht Blick, dies Unterschied, sich von der förmlichen, aufgezeichneten Nachricht, die sie Gerard gehabt hatten, schien sich Einex Gasprek, mit etwo zu handlon, das noch lebt oder zumindest noch dacht, ich bin der Hüter, vor die Stimmfort, ich würde solche Jealousen dengenigen zu studieren, der dieses Lucht für gefunden hat, an dem zu helfen zu verstehen was in so besonders macht. Darf ich den Gedanken mustes kennen, ich versprech, es tut nicht weh, ich bin nur unglaublich neugierig, wie den Verstand funktioniert. Minho spürt seltsames Kribbeln im Kopf ficht unangenehm, aber definitiv möglich. Das ist eigentlich ganz nett, sagt überrascht, bemerkenswert, rief der Wuchter mit echter Begeisterung. Den Gedanken sind anders als was ich in meinem Gedächtnis gespeichert habe, und ich habe Spezies in der Geschichte des Galaxie studiert, die meisten Menschen denken, Gerard Linig, Problem analyse, Lesung aber, ihr Menschen denken, Spiralen, Zigzaglinien, Einschlafen die eigentlich keinen Sinn ergeben, sollten, Sora, Butte, sich in ihrem Stall notchvorn, was meinst du damit? Nun nimm dich zum Beispiel sagt der Bewahrer und die Sora spürt, wie sich, speziell auf sich, konzentriert, im Moment bist du gleichzeitig aufgeregt, über dies, Entdeckung, voller Angst, vor ihr Bett, stolz darauf recht zu haben, was alte Zivilisation angeht, und besorgt, dass du dich in allem irren kannst. Du hast vorher völlig widersprüchlich, Gefühl gleichzeitig, ohne dass den Verstand zusammenbricht, das ist, ungleich schnaut vor dem Lachon, glaub mir das ist, nicht its gesten hat ich, Heimweh noch du der war, dankbar von, der weg zu sein, wat aber minnen rauswurf, aus dem Militär, unterlekert, keine militarischen Befehl mehr befolgen, zu müssen, als gleichzeitig, willkommen, in Menschen Daisien, wir sind darauf spezialisiert, keinen Shinzu, ergeben, aber, genau das, macht dich, so besonders, sagt der Wuchter, mit Begeisterung, erhobener Stimme, alle anderen Spezies die, ich untersagt habe, erlangten Bewusstsein, indem sie, ihr Gedanken, ordneten, Widerspruch, eliminierten, untervollkommen, logische denkst, je intelligenter sie werden, desto jordaneter, würde ihr Denken, da kratzte, sich im Kopf und das ist schlimm, weil jordanetes Denken, leer ruggem, schafft der Hüter, wenn ein logisch denkender Geist von einem Gedanken zum nächsten springt steth ein kurzer Moment den it, Luck, in der nicht gedacht wird, dies Lucken sind, vollkommen leer, wie vacuum Kammern, under Geno devon herren sich die Verschlinge, Minho begann zu verstehen, aber der menschliche Geist hat keine leeren Stellen, Geno in deinem Kopf herrockt ein wunderbares Chaos, wenn du an einen Gedanken zu gedacht hast, gibt es, statt leer, Trum. Zufgleich Erinnerungen, Albenlieder sorgen darüber was zum Mittagessen geben soll, unter Dutzend anderer Gedanken, die alle durcheinend gefüllt sind. Der Raum zwischen denen Gedanken ist nicht leer, ist, voller wunderschönem Chaos. Der Wuchter hielt einen Moment in als sein Gedanken sammeln, ich habe den Mannschaft in den letzten Minuten analysiert und sie ist, agegutlich Minho den Gedanken springen ständig, zwischen wissenschaftlichen Analysen der Sorge den Freund, zu fliegen Kindheitsrinnungen und der Frage hinander, ob du die Kaffeemaschine im Ion Posan Angelissen hast. Und das als gleichzeitig, das klingt einfach noche dhs, Mamelti Minho, aber lachelte, und vor der, Wuchter fort taktisches Training versekt, Concentration, under Disziplin, Aufrexwelten,
aber eher natürlich, menschlichen Instinkt unterbrechen dies ständig mit emotionalen Reaktionen kreativen Lösungen die eigentlich nicht funktionieren sollten is aber tun unter dem, was wie ein andauernder innerer Streit mit innen selbst darüber aus obc im Leben die richtigen Entscheidungen getroffen haben okay. Jetzt bist du einfach unflich sagt Duna, aber sie grinst och verstehst du nicht sagt der Hüter aufgeregt, was du geistig schwach nennst, was Menschen im Vergleich zu anderen Spezies organisiert und unlogisch erscheinen lässt, das ist eigentlich die Superkraft, die Verschlinge haben jede vollkommen logische Spezies, der sie begegnet sind. Verschlungen weil vollkommen Logik, vollkommen Verwundbarkeiten schafft, aber Chaos ist unverdaulich, zum ersten Mal seit Beginn dieses Abenteuers empfand Minho, echte Hoffnung, wie Hoffnung sicheren Untergang zu, wie war Mensch sein Geno das, was die Galaxie braucht. Der Keeper plottete, Noche aufgeregt, over menschliche Denkmuster, als plötzlich alle Alarme der Persistenz gleichzeitig losgingen rot Lichter blitzen, im ganzen Schiff, auf UND, Konflikt, schwankt wild, so dass es sich alle, an an Stuhlen festklammern was eist los, rief Minho aber den Lärm hinweg, da das war bereits an seiner Station Underlass, mit, Blassem, Gesicht, die Sensor-Daten, ETVS kommt berichtig, das mit, angstvolle Stimme, ist groß anti-kommt, os dem nie, als word einlocken den Weltraum regen. Durch den Bildschirm beobachten sie, wie sich die Realität, wie dies Plastik zu krümmen, zu verdrehen begann, die Stern in der Denten, sich zu langen, Lichtstriffen, aus, der Raum, das, Luke zu führen, begann, sich wie Wasser, zu krüssel, dann, mit, einem Gergisch, das, sie trotz der Leer, des Weltraums, irgendwie, torch, etwas auf, die Sond hält, keine Technologie, die sie war nicht gebaut, sie war gesucht oder vielleicht aus Outbegummen Jeffermat ihr Oberflächen Licht zu absorbieren, untersucht ein Loch im Raum, das wegen ein Research qual Aranete deren Tentakeln in Richtungen riecht, die eigentlich nicht geben sollt, oh nein, flüstert der Hüter, durch das Kommunikationsdie, sein freilich Stimm nun, erfolgt von ihrem Ich habe einen schlafenden Wuchter ausgesucht mein Scans müssen in aufgeweckt haben, tat mir so leid ich was nicht, das Nutsch, welch aktiv sind, die Sond bewett sich mit grossemer Zielstrebigkeit auf das Signal zu lang. Ranken purer Dunkelheit zogen sich, von ihrem Hauptkörper aus wo sie die kristallinen Struktur beruhten begann das errollte Artefakt zu verblassen, da war nicht nur ein Stromausfall, war etwas viel, Schlimmes, hart, sich, flüstert Sora in, frisst, tatsächlich das Bewusstsein, de Luftfutters, die Stimme Bewahrers würde, eingespannt, sagt, als die Sond ihr Essens ursacht hat, tutwer kuch die alte Key, mein Gedanken, sie werden wie gerissen 3 Millionen Jahre wartens, jetzt, verge sich, warum ich, war, Minho sah hilflos zu, wie das Wissen das Bohnen darauf gewartet hat, ihnen zu helfen, innerhalb von Minuten würde die Stimme des Bewahrers würde schwacher, und der Brüchiger die chaotischen Geister du musst, deren Denken, Chaos gehört dir, dann still. Doch die Sond war noch nicht fertig, nachdem sie das Signal vollständig entladen hat, richtet sie ihr Aufmerksamkeit auf das Schiff, dies unglichen Ranken griffen durch den Weltraum zur Persistenz und die alle an Bord sperrten ein kalte Prozess, die auf ihren Geist drückt versagt in unserer Köpfe zu gelangen, sage Duna, mit, Zusammenhänge bissen, Sehnen unterpresst, die Hand an die Schulfen, ich spür wie drying versagt. Inon weg, hinon zu finden. Der Fütterung Prozess der Sond verlief, anders als, was sie sich heiten vorstellen kann, und sie versagt nicht ihr Gedanken, zu lassen oder ihren Geist, zu
Sie versagt die Essences Bewusstseins, zu beginnend MIT den ruhigen Momentens zwischen den Gedanken, in denen die meisten Geister verwundbar wären. Doch etwas, Gengschief, Statluken zu finden, dies Ocean Gold, sties die Sond auf das Chaos menschlichen Denkens, Minhos Gedanken waren gleichzeitig besorgt sein Crew, analyserten die taktisch Lage, Ernoten sich ein Lied seiner Mutter unterfragten, sich OBC, Not genug Coffee für die Heimreis hatten, es gab keine Still, an der sich die Sond festhalten kann, Jonas Gedanken waren noch chaotischer, taktisch Einschätzungen, vermischten sich, mighty Kindheitserinnerung, what über ihren Klassing aus dem Militärdienst Erleichterung über ihr Freiheit unter ein Dutzend weiterer widersprüchlicher Gefühle allesamt gleichzeitig, die Fülle der Sand suchten, tatsächlich, aus ihrem Kopf zurück, als heiten sie etwas Brennensberriat, es kann uns nicht verarbeiten, das stand fest, unsere Gedanken sind so chaotisch, so sufflig, es ist, als wird man versaken, als einem Feuerschlag zu trinken, der aus statischer Elektrizität besteht, die Sond, one sich, wie liegt in Verwirrung, oder Schmerz versunden ranken, die eigentlich, dazu bestimmt, waren Bewusstsein Aussagen fanden keinen Halt in der schlüpfrigen, widersprüchlichen Natur der menschlichen Bewusst, jedes Mal, wenn sie versagt, einen Gedanken zu störten sen ander Gedanken, ersuchten, ein mentales Gurgisch, mit dem das alte Wesen nicht umgehen Kant, Maria schrecklich, minutenlang probierte die Sond, verschieden anse, da jeder Versuch scheitert, der menschliche Verstand funktioniert, einfach nicht so wie sie's vom Bewusstsein erwartet, schließlich begann die Sand, beschädigt, verwirrt, durch die Begegnung, waren Chaos, den Rucksack, als es sich darauf vorbereitet, wieder in den dunklen Räumen zwischen den Realitäten zu verschwinden, durch das Wesen noch etwas. Ein Datenschwall schoss von der Sonde aus, bewegt sich mit berlichtiger Schwenk zu einem entfernten Punkt in der Galaxie. In der Galaxie, in dieser Übertragung befand sich was die Sonde erfahren hat einschließlich der genauen Position der Erde an der Entdeckung des Menschen aber ihnen Verstand verfügten, denn die Verschlinge nicht so leicht verzehren konnten, als die Sonde verschwand der Nähe, ein Versetti Ramsit hinterlu, sah die Besetzung der Persistenz versunken. Sie haben ihr erst Beginnung mit einem Verschlinger überlebt, aber gleichzeitig, etwas weit Schlimmes, als jeder einzelnen Sonde Existenz der Menschheit, wirkendet, nun, segune schließlich zumindest wissen wir, dass unser chaotisches Denken tatsächlich als funktioniert. Ja Antwort minho grimmig, aber jetzt wissen Sie, dass wir untergegendert was sagt mir, dass Sie trotzdem herausfinden wollen, wie sie uns fressen können, die Reis Zurich in den zivilisierten Raum kommen, innen wie die längst ist, lebensvor, jede Minute, die Verging, war, ein weiter Minute, bis, die Nachricht der Devouer Sound ihr, Ziel erreicht, wo immer es sein mocht, die Besetzung der Persistenz wisst, dass sie gegen die Zeit komfete. Aber sie hat Kanangen wie viel Zeit sie tatsächlich hatten, wir müssen alle warnen, sagt minho zum 100. Mal als sie sich dem ersten bewohnten System anhörten die gesamte Galaxie ist in Gefahr, wir sind die einzigen, die wissen was auf uns zukommt hier, erster Halt war die Nexus Station, das diplomatische Zentrum, wo sich vertete Dutzende Spezies treffen, Galaktisch und Zubet. Minho hat gehofft, dass die Dringlichkeit seine Botschaft die Blitzen bürokratischen Versagrungen vermeiden wird, daher lernt schnell, das Recht zu haben nicht immer, bedeutet dass man im Glot, der Empfang so war wolle aus Diplomaten die wir Menschen mit kaum verhalten oder verhartung betrachteten. Menschen gelten auch immer als die jüngsten Mitglieder der Galaktischen Gesellschaft und waren kaum fortgeschritten einen Platz am Tisch so wie erdien. Rats mitgled vex, ein hochwachsens Weisen mit kristallartiger Hort, das die altbärisch
Hegemony Vertritt lauscht ihrem Bericht MIT offensichtlicher Skepsis verstehe ich das richtig, sagte MIT eine Stimme die wie Windspiel im Sturm klang. Sie behaupten beweis für eine alte Bedrohung entdeckt zu haben, die vor Milliarden von Jahren Zivilisation vernichtet hat, under das Menschen einzigartig davor gerüstet sind, Diocese Weisen zu bekämpfen. Genau das Sagen war wird Sora unterversagt, ihr Frustration zu unterdrücken. Die Architekten haben den chaotischen Geistern Geno Anweisungen hinterlassen, sie haben über uns gesprochen, einig, Wörter der Aliens lachten, tatsächlich das Geschworvenstrend, verschieden Spezies hatten sehr unterschiedlich vorstellenden Daven, wie Lachen klingen sollt, ungleich, erklutwegs, die Architekten waren die fortschrittlich Spezies in der galaktischen Geschichte, wenn sie diesen sogenannten Verschlingen nicht standhalten konnten, wie sollten primitive Menschen auf Erfolg hoffen, or Spezies hat kaum galant zu den Sternen zu reißen Botschafter Korinth, vom Meridian Collective War Soga, Noch Director, Licht sollten sich die Menschen auf ihr Zugesinnen Rollen in der galaktischen Gesellschaft konzentrieren, anstatt Fantasien, alte Bedrohungen, und Imaginer verhigeten Naturjogen, von da an Genies MIT, dem Treffenberg, nicht nur wiget sich der Galaktische Rat, die Warning ernst zu nehmen, sondern Maria Vertator begannen, sogar zu diskutieren, ob die Menschen zu ihrem eigenen Schutz eingedämmt werden sollten, die einem die Menschheit kein aber einzigartig Fähigkeiten vergeton würde, als wahnhaft oder gefährlich, arrogant angesehen, verwirrschenden, hier unserer Zeit, memelte juna ALCC unter den wirksamen Augen der Sie, den Ratsolverlier, Randwer MIT Politiken streiten, kennten dies Dinge schon, unterwegs sein, die Lage verschlimmert sich als sie entdeckten, das ihr Schiff, überwacht würde, außerirdische Sicherheitsschrift, hatten peilsende, oft der Persistenz angebracht und ihr Communication, würde abgefangen, einig, Fraktionen der galaktischen Regierung waren zu dem Schluss gekommen, dass die Verbreitung von Panik, vor Uralten Bedrohung Bercho Menschen gefgwiche, sei als die Bedrohung selbst, sie glauben, Lugon, seg das, Rend, die peilsende außer Gefecht setzte oder schlimmer noch sie glauben, wollen Panik schüren, unsere politisch, macht in der Galaxie sus. Da die Besetzen hat Rend Ära seit im Weltraum einiges gelernt, Menschen megen so Nuling in der galaktischen Politik sein, dass sie verfügen, über Jahrtausendlange Erfahrung im Umgang mit bürokratischen Hürden. UND was noch wichtiger war. Sie besetzen etwas, was den meisten, außerirdischen Spezies, zu fällen schien, die Fähigkeit, unter Druck, kreativ zu, DENKEN.MIT, HILFE der einzigartigen Verhiglerten der Persistenz starteten sie ein Untergrundcampaign, ihr Warning zu verbreiten, das Schiffkant durch Weltraumregionen navigieren, die außerirdische Sensoren verorten, und so menschliche Kolonien besuchen, ohne entdeckt zu werden. Sie nahmen Ortskontakt zu Jungeren Mitglieder verschiedener außerirdischer Spezies auf Individuen, die noch nicht galant hatten, neue Eiden automatisch abzulernen, führen, im Grund, einen Guerilla-Information, Scratchbomber, Una als sie ihr Daten an einen sympathischen, zeridianischen Wissenschaftler setzen Hitandron-Taktiken, die Wahrheit zu verbreiten, und gleichzeitig den Behörden, aus dem Weg zu gehen, die Strategie funktioniert besser als erwartet. Wenn die offiziell galaktisch Regierung nicht zuat sich die Nachricht aber inoffiziell Kangel menschliche Kolonien beritten würdig Gungsmanon vor, und die einig, außerirdische Wissenschaftler begannen heimlich, die Daten der toten Welten zu untersuchen, da ihr Erfolg macht sie in den Augen der Behörden oft gefglitsche, bald werden sie nicht nur bewacht, sie werden aktiv außerirdische Sicherheit begannen, sie durch den Weltraum zu verfolgen, versekten, die Rebellen, versuchen, die Cipher, gefgrillig hielten, destabilisiert, Informationen verbreiteten, das ist Wahnsinn, sagt Sora, als
Sie einem weiteren Patrolenschiff ausweichen, indem sie durch ein Asteroidenfeld tauchten, das jedes konventionelle Schiff zerstört. Wir versuchen die Galaxie zu retten, und die Galaxie versagt, uns davor zu verhaften. Willkommen in Menschensinn, antwortet, Minho mit grimmigem Humor. Wir haben unsere ganz Geschichte lang gegen dies Art von Dummheit. Der Unterschied ist, dass es diesmal nicht nur Innenplaneten geht. Es geht jedes denkend Wesen in der Galaxie, wenn sie ihr Versweif, fällt Mission fort als jedem zu warnen, der zuet, erkennt die besetzen, dass sie nicht nur gegen die drohende Bedrohung durch die Verschlinger, sie konfrontiert euch gegen die mangelnde Bereitschaft der Galaxie, zu glauben dass die Nust stim im Raum manchmal etwas Wichtiges zu sagen haben kann. Die Warning.com 347 or Galaktische Standards, von den Beobachtungsstation. Der Uran, Rans, Zunix, dachten die Techniker, ihre Ausrüstung funktioniert nicht richtig. Ganz Sternensystem verschwunden, einfach von ihren Sensoren, nicht explodierten, sie nicht verdunkelten, sie sich, sondern verschwunden, als hätten sie nie existiert innerhalb weniger Stunden strammten die Bericht vom Rand der Galaxie hierin. Das Kepler-System verschwunden, die Herodianischen Kolonien aus die alte Heimatwelt der Herthaner mit ihren Milliarden Einwohnern spurlos ausgelöscht. Es war keine Zerstörung im Sinn der galaktischen Zivilisation, es war die Village Auslösch aus der Realität selbst Minho versagt, in einer Asteroidenbasis ein wenig Schlaf zu bekommen, als Una in was sie sind hier, sagt sie schlicht, unter Verstand sofort. Was sie me, die Krisensitzung der Galaktischen Rates war eine reines, das in der Geschichte Sinnsglicken sucht, die Abgeordneten, die Jahresentellung über Handels, unter Gebetsgrenzen gestritten hatten, sehen sich, nunder Verligen vernekten, ihre Bekanntheit, die holographischen Darstellungen seiten die vorerkannt, Linie des Netzes, die sich vom Rand der Galaxie OSV, ein langsam de hinrelendi, Flutwell der Vergessenheit, noch innen Krok Ratsmitglied Vex, der ihr, Warningen nur wenig, woken, zu ignoriert hat, stand nun mit von Spannings gezeichneten Christoklaren Gesichtsigen vor der Versammlung, unsere größten Flotten haben die Wesen angegriffen, berichte mit einer Stimme die vor in Sätzen die Folgen sind unfassbar unsere Waffen durch, dringen sie wirkungslos, unsere Schild bieten keinen Schutz, Schiff, die sich innen anhören, verschwinden einfach, die taktischen Bericht waren erschreckend, die alteranisch, siet flott, der Stolz ihrer Armee war in der Nähe des Rands Nebels auf ein Grupp von Verschlingen gestiegen, Beobachtungsoffenen Saigon Rissig Kriegsschiff, die mighty, alle Kraft auffeind führten, die wie Riss, immer außerhand, die Waffen trafen ihr Ziel, ohne jedoch etwas zu bewirken, dann begannen, die Schiff selbst zu verschwinden, die Schrei ihrer Besatzungen verstummten, COS, der Existenz gelöscht wurden, die Wesen folgen nicht den Gesetzen der Physik, wie wir sie verstehen berichte Admiral Thane von der Nationenverteidigung stracht, einer der wenigen Militärführer, die menschlichen Warnungen ernst genommen hatten. Sie existieren teilweise außerhalb der normalen Raumzeit, unsere konventionellen Waffen sind nutzlos, weil sie versuchen, Ziel zu treffen, die nicht vollständig in unserer Realität liegen, inmitten dieses Chaos tat Ratsmitglied Vex. Etwas, das alle Anwesenden schockiert, Standoff, ging durch den Raum zu Minho und die seine Mannschaft im Bio Bakter Bierig Mbivat. Sie förmlich Hilf, ich habe mich geirrt, sagte die Wortschmerzen offensichtlich verge, der jahrhundertelang in allem Recht gehabt hat. Wir brauchen chaotischen Kampf, wir brauchen ungritchen menschlich, würdet ihr uns helfen, innerhalb von 48 Stunden übernehmen Minho das Kommando über etwas, das es eigentlich heit geben dürfen, ein verinte menschliche Flot, die aus allen Schiffen zusammengesetzt war, die sie finden,
Fragschiff, Forschungsschiff, Bergbuschiff, Undersoga Einige Sportboot, wherein eilig bewaffnet, under mit Freiwilligen, Ausmenschlichen, Kolonien, aus der ganzen Galaxie bemont worden, was ist unsere Flot. Fragt Kopitnen Nari Song under Betrachtet die Bunt Ansammlung von Schiffen auf ihrem taktischen Display, die Hauft. Dieses Schiff inspricht nicht einmal militärische Qualität, Geno deshob keinten sie funktioniert, Minho die Verschlinge versieren Zeit, Millianen von Jaren Jordanit, Legische Capefei sie wissan wie richtig Militärflotten, aber so, etwas, wie uns sind, sie noch nie begegnet, die menschliche, herangensweise Anflotten, Taktiken, woanders als, was die Galaxis gesehen hat, wo außerridische Kommandeur auf präzise Formationen under koordiniert Angriff, setzen die Menschen auf Kontrariats Chaos, Schiffskapitän werden ermutigt, ihren Instinkten, Statsdarin, Schlachtplanen, Zuf, Einheiten, erhalten, weitricken Ziel, aber Village, Freiheit bei deren, Erricken stellt is, Yuka wie Jotsmusik, vor, Urkrit, Minho, Seinen, Kapitwinnen, bei ihrer, letzten Bestbriching, wir haben ein Grundmelodie, haltet divers, am Wurmarsch, aber jeder von Yuka darf seinen, eigenen, Part improvisieren. Versekt nicht vorher zu sagen, was mit Menschen tun werden. Lass das Chaos einfach fließen, Kapitän John Lee, Kommandant ins Umgeboten Bergbausschiffs namens Defiant Spirit, hab die Hand, Sir, bei allem Respekt, das klingt willig, verricht, Geno das ist der Punkt, grinst Minho Wansen ist unsere Geheimwaffe, Dieswesen haben logisch, denkend, organisiert, Spezies, versert, der sie begegnet sind, aber sie haben noch nie mit Geisten zu tun gehabt, die Widersprüche under Chaos als taktischen Vorteil nutzen, die menschlichen, Besatzungen, begannen, Strategien zu entwickeln, die traditionell Militärkommandant Entsetzheiten, Schiff, underten plötzlich einer ersichtlichen Grund ihren Kurs, Angriffsmuster underten sich mitten im Gefecht noch Ahnung einzelner Kapitän, Ungans Staffeln brechen ihr Formation auf am Ziel zu verfolgen, die innen wichtiger, als strategisch, wollen nicht, durch Obligen für Kraft oder besser Technologie gewinnen, Urquhart Minho der versammelten Flot. Wir werden siegen indem wir so unberechenbar, so chaotisch und so menschlich sind, dass diese Alten wissen wie sie mit uns umgehen sollen, als sie sich darauf vorbereiten, einem fein gegenübersetzen, der Hochhalter, in der galaktischen Geschichte vernichtet hat, stellt die menschliche Flot etwas dar, das es so noch nie gegeben hat, ein Organisat, Streitmacht, die vollständig auf dem Prinzip der organisierten Anordnung basiert, sie hat noch keine bekannten Kriegstheorie funktionieren dürfen, andererseits waren die Menschen noch nie besonders gut darin gewesen, sich an Regeln zu halten, die letzte Schlacht, fand im Herzen der Galaxie statt, wo Arolti, Stern, Mighty, wat der Schöpfung selbst brannten, die menschliche Flot, last sich von ihren chaotischen Sprung mussten, underfand etwas Unbeschreibliches vor, das auf sie wartet. Die Hauptflot der Devourer bestend im Grund nicht aus Schiffen, sie waren, Lacker in der Illit, lebendig leer, die sich, Virus, Imjub, der Existenz, durch den Raum, Monschweren klein.com Gräser als Kampfflug Zuge, rend under 6 Kilometer weit durch die Dunkelheit. Erstreckten, sie reflektierten oder absorbierten kein Licht, sie Legionärs einfach verschwinden, wenn sie berot heilig. Pflaster d'une von der taktischen Station an Bord der Persistence, dem Flaggschiff der Flot, sind, tausend an die sie steuern alle direkt auf den galaktischen Kern zu. Minho standoff der Bruck an der Beobackete durch den Bildschirm, wie sich die Realit die feindlich Flot zu krümmen schien, hinter den Verschlingen haben ganz, Sternensystem, einfach aufgehört zu existieren, nicht zerstört, als wenn sie nie, entstanden, ein Ali-Schiff, Higher spricht, Admiral Kim, rief der menschlichen Flot zu, denkt daran, was wir aus der Begegnen mit der Sond galant haben, des Dinge, ernhorn sich, von Jordanetem denken von den ruhigen Momenten, zwischen den Gent, in keine ruhigen Momente, die ersten conventional,
Angriff kommen von den Überlebenden, Ausredition, Flotten, Riesigen, Schlachtschiffen, die Genig, Energie, Abfen, am Planeten, Zuverdampfen, die Waffen, Treffen, die Under Durchdrang CV liegt durch den Liren Raumschlimmer Noch das organisiert taktisch Denken der Ausrelition Besatzungen schien die Wiesen stärker zu machen. Mehrere Verschlinge formen Worden Gräser, Ren sich von den logischen, disziplinierten Gedanken der ausriedischen Krieger angran. Konventionell Kriegsführung ist benutzlos, bericht die Kapiteln, Song von ihrem Umgebauten. Frachtschiff, wir müssen etvor, suchen. Dort in diesem Moment gab Minho den Befehl der die Galaxie entweder retten oder verderben wird. Ein alle Schiff Prototypen Chaos ein. Zygon were diesen Uralten, Albgumen, wie menschliche Kreativit Oziat, overall, auf der menschlichen Flort Gescher, ETVS, Nochni Dejwizin, Stat traditioneller Kraftaktiken begannen, die Besatzungen, Dinging Zutan, die in jedem, ordentlichen, Militär zu, einem, Kriegs, Gericht, Geffert, Heiten, Musiker an Bord begannen jedes Instrument zu spielen, das sie finden konnten, und die senden Musik auf allen Frequenzen. Künstler begannen, unter Besches zu malen, unter Bildhauerei zu betreiben, Ingenieur begannen, bei der Arbeit Kinderlieder, zu singen.auf, dem Bergbuschiff, Defiant Spirit, Lees Kapitän, Lee Seine, Mannschaft Giddich, Recitieren, Rend, Sie durch, das Amphibiet, für das Kimchi-Rezept, meine Grammata Wirkendita, Oberfunk, Brochtmann, Dreitassen, gehackten Kohl, unter die Trigonen 1, Jeden, Derglot, das Universum zu verstehen, Klang wie Wahnsinn, aber funktioniert, die entwickelt worden waren, die Lehren, logischen Denkens zu nutzen, stehen auf, ETVs, MIT, dem sie noch nie zuver konfrontiert, worden waren, die sovala, widersprüchlichem, kreativem Chaos waren, dass es keine Lehren Regum mehr gab, die sie ausnutzen konnten. Minho ertab sich dabei, wie über seinen ersten Tag an der Akademie nachgedacht, Render gleichzeitig, Gefechtsbannen, Bereich nicht, und sich fragt, ob sein Lieblingsschiff auf der Erde noch gefnet ist, anstatt sich, wie es galant hat, sich auf ein solch zu konzentrieren. Lisa seine Gedanken in alle Richtungen gleichzeitig schweifen die Working auf die Verschlinge war unmittelbar, undramatisch. Die Wiesen begannen sich zu winden, unter anderem Gig, zu pulsieren wie Robtier, die versekt hatten, etivos, giftiges, zu fressen, sie haben Millian, von Jaren, Demot, Verbrecht, die Kunst zu perfektionieren, Jordanetes Bewusstsein zu versehen, da der menschliche Geist wigget, sich richtig versat zu werden, sie geraten der, rief das, von seinem Maschinenraum, die Wiesen, fangen, tatsächlich an, sich gegenseitig, zustren, sie kennen unser Meintellers, rauschen nicht, wer bitten, im Witteren, Verlauf durchschlagt, Gescher, etwas, Blicks, divers, Auskungert underverwert durch ihre Unfähigkeit, sich von menschlichem Bewusstsein zu erneuern, begannen sich gegeneinander zu wenden. Wiesen die lange Zusammenarbeit hatten, sahen in ihren Gefkirten plötzlich die Kälte Jordanetten-Energie, noch durch sie sich so senten, der Grot-Verschlinge, ein gültiger Hohlraum der Ästhetik, Guachsen war, Rend an Nastern, Verschlang zog sich plötzlich zusammen, aus kleiner, Wiesen begannen, sich von ihm zu, innerhalb weniger Minuten sich die Arolti, Armada in einem Aus, Verzweifling und waren geborenen, Fressrusch Mockvita, so, befahl Minho was immer du denkst, denk mehr darüber noche sei so menschlich wie möglich, auf der Flot liegen die Besatzungen, Jeden, Erraschenen, widersprüchlichen, unterzugleich wunderbar, menschlichen Gedanken zu, den sie fassen konnten. Sie sorgen sich ihr Familien, wenn sie den Sieg feierten, fühlten sich gleichzeitig, vergünstigt, undermutig, unterweckten Ehrenorken an die Heimat, wenn sie dem Unbekannten, entgegen, Sander, Letztverschlinge, fiel nicht den Waff, der Menschen Samopfer, sondern zuglichen, das in einem letzten, akt kannibalistischer, Versafling versagt, würde die Uralten Wiesen sich nicht, an Butte anpassen konnten, die sich nicht richtig verdauen liegen, wenn die Galaxie,
Sie haben verstummt, trieb die menschliche Flot zwischen den Trümmern einer unglücklichen Schlacht. Schiff, die für den Bergbau under den Güter Transport konzipiert waren, hatten irgendwie ein Begegnen mit Weisen Oberlet, die Zivilisation vernichtet hatten. Die weitaus fortschrittlicher waren als ihr eigenen Status barragt, rief Minho kommt kom glauben, dass sie noch im Leben waren. Alle Schiff melden sich entwertet una mit ersten in der Stimme. Wir haben einige Rumpfpanzerungen und Unternehmungen verloren, aber keine verlost. Irgendwie haben wir tatsächlich gewinnen, als die Rettungsflotten, as die ganzen Galaxie. Einschlafen, fanden sie, die Menschen genau dort, wo die letzte Schlacht stattgefunden hat. Ihr ungleichen Schiff schwebten friedlich immer. Das nur wenig Stunden durch kosmischen Horror auseinandergerissen wurden die Wesen, die Menschheit, einst als chaotisch, primitiv Objekten hatten, begegneten ihnen nun mit fast schon die Spezies, die nicht in Geradon Linien denken kann, hat bewiesen, dass manchmal der krumme Weg der einzig Weg zum Ziel ist. Der Ruf aus der Dunkelheit, sagt Minho ließ, Render Biobacheti, wie sich, useria vorsichtig der menschlichen Flotten hatten würde von den unwahrscheinlich Helden benwettet, die man sich vorstellen kann, nicht von den stärksten oder klugsten, sondern von den schügensten, chaotischsten Menschen, war die Großschwach der Menschheit zur Rettung der Galaxie Geradon, und irgendwo im weiten Kosmos hat sich das letzte Wagnis der alten Architekten über ihr Künsten Traum hinaus